more dangerous. Past policies no longer respond to the challenges of the present, and that is why in the Commission we are working diligently to improve our joint capacity to deal with these events, whether in prevention, preparedness, response and recovery. We need more robust instruments, better adapted to current scenarios, without silos and with all areas of government and of society. And that's why we presented last March a first ever preparedness union strategy based on whole of society, whole of government and all hazards approach, and climate change, extreme natural event is one of today's major threats. We want to work better and we want to support member states more and better, because if member states are the first responsible, the first to respond, the reality is that they are more and more overwhelmed by major disaster. Many of you raised the importance of solidarity fundings, and the EU Solidarity Fund set up to respond to major natural disaster after the severe floods in Central Europe in 2002 has been activated for over 140 disasters. This is European solidarity. And the aim of the fund is to help member states and accession countries to cope with the extraordinary budgetary pressure. After a disaster, a member state has 12 weeks after the occurrence of damage to apply for EU Solidarity Fund support. And the applicant member state can request the payment in advance up to 25%. This is a rapid solidarity response and no bureaucracy. And there is no specific criteria that can create a disadvantage for small member states like Malta. There are the same criteria for all applicants. Major natural disaster, total damage superior to 0.6% of gross national income. Regional disaster, total direct damage superior to 1.5% of gross domestic product of a region. And disaster in neighbouring countries, any disaster in one country that is also a major natural disaster in another country. So same criteria for all member states. And when it comes to fundings again, the UCPM for the next MFF, we propose it to upgrade it more than 5 times with a proposal coming from the Commission, 10.7 billion. So I hope that I can count on this House for the negotiation of the next MFF. And as you know, in every crisis there is an equality dimension, and as for equality, I'm also a Commissioner for Equality. I can assure you that there is a specific attention for the most vulnerable, women, children and also the people with disabilities. And when it comes to communication in case of a crisis, I just visited yesterday the EU Space Agency, and we have their Galileo satellite navigator, which is one of the most efficient in the world. And thanks to this Galileo satellite system, we will be soon able to send messages to all European citizens in case of major crisis, even if there is a blackout or a complete shutdown. So, honourable members, hoping for the best is not a strategy, and this is why I'm personally, as the first preparedness commissioner, personally committed to take this work forward. Thank you very much. Thank you very, very much for that, Commissioner Labib, and the debate is closed. The next item on the agenda is also a Commission statement, building a stronger European defence in the light of an increasingly volatile international environment. And we just need to have a shift of commissioners, so we take a little bit of a break, not a real break, just a pause. Thank you very much. And therefore, I will start by giving the floor to
the Commission and Commissioner Kubilius to start the debate, please. Madam Chair, honourable members, first I would like to thank this House for your unwavering support for a stronger European defence. Opinion polls clearly show, in these dangerous times, our people expect Europe to be strong in the world and strong in defence. So I thank you for listening to the voice of the people and leading the people. After nearly 4 years, Russia shows no sign of ending its brutal war. And our American allies' strategic priorities are now in the Indo-Pacific and the Western Hemisphere. They said that very clearly in the National Defence Strategy published 2 weeks ago, and that they expect us to take responsibility for our conventional defence. European responsibility does not mean without NATO. NATO is a foundation of our collective defence in Europe, and essential for our transatlantic ties and our voice in the world. European responsibility means making NATO stronger by strengthening our European posture inside NATO. It means taking care of our own defence needs, led by the Member States, supported by the European Union. For example, we now depend on America for strategic enablers, like space intelligence data or air-to-air refuelling. We need to be ready to replace American strategic enablers with our own European ones. This should be our strategic priority. And we need to be ready to replace other conventional defence resources placed by our transatlantic partners on the European continent. This is a first step towards our independence. European responsibility for defence also demands an institutional framework for our cooperation, an European Defence Union. You ask, how do we build a strong European defence in this current international environment? And my answer is very simple. Ramp up defence production. Ramp up with greater urgency. Ramp up with greater energy than ever before. Our defence industry must now rise to this historic challenge and scale up their production lines and produce. But it sometimes seems as if our industry is not yet ready to face a coming demand shock. So I strongly support the call by President Macron to industry. Please deliver. Please ramp up your production potential and capacity, because that is the goal of our defence readiness. More production power, more innovation, stronger deterrence. And the biggest dividend is peace. And I call on all defence ministers, inform us if you experience delays in delivery. We need to understand what causes delays and how to tackle them, so industry can count on our full support. And we support industry very concretely. Last week I held the first meeting of the Security of Supply Board, which will monitor supply chains so industry can deliver at scale and speed. And soon I will go on a missile tour to engage with Member States and industry how to best accelerate missile delivery to Ukraine and to our own stockpiles. This is European Union added value in practice. Last year we prepared the ground for defence ramp-up with new defence policies and have asked the financial Big Bang. 150 billion in safe loans. We have now endorsed 16 out of 19 national investment plans and sent them to the Council for approval. Member States will spend 6.8 trillion euros on defence by 2035 if they will fulfil their NATO pledges. And now on the table, a 60 billion euro loan for Ukraine's defence. The Commission is in full preparation mode, so I call on you, give your green light for the Ukraine loan so we can start implementation. The loan is built on a cascading principle to buy first from Ukraine, the European Union and our EEA and EFTA partners, and only after that from abroad. So if industry cannot deliver, Ukraine can go to world markets. And Ukraine needs these weapons now. Defence ramp-up will not only benefit our defence, but also our competitiveness. I know you have a big debate on competitiveness tomorrow. Mario Draghi said, marginal reforms will not restore competitiveness. Only massive coordinated investment
supported by EU instruments. Up to €800 billion in additional investment per year is needed. That is exactly where we can bring strategic added value for our competitiveness with our defence spending, which during the next 10 years can on average reach almost €700 billion annually. A massive boost for our competitiveness, but only if it is spent properly. Mario Draghi also clearly warns, spend it in a fragmented way, spend it outside Europe, and that would undermine our competitiveness. And it would also harm our defence. Europe faces a decisive choice in defence. Act divided and damage our competitiveness, or act united and make defence spending the engine of our economy. So we are saying to Member States, coordinate, set priorities, not only national but also European, fully in line with NATO. Use new possibilities in EDIP, in European Defence Industrial Programme, to create European defence projects of common interest, our defence flagship projects, that no Member State can build alone, but that protect the entire Union. For example, the Eastern Flank Watch, flagships on drones, air defence, missiles and space. Honourable Members, as Jean Monnet predicted, the European community will be born out of a crisis. The current security crisis is also making us stronger. The European Union is historically an economic giant. When it comes to defence, the European Union is also a giant, but a sleeping giant. In this world of giants, we too must be giants, true to our values and strong. Dear friends, let us together wake up the sleeping giant of Europe. Thanks a lot. Thank you very much, Commissioner. And I will already start by warning you, because we are under time pressure. We have a formal sitting after this debate, and therefore we don't have that much time. So I first and foremost please ask you to stick to your speaking time. And secondly, during the next speaker, you have a chance to ask for catch the eye, but I already have far too many, and I will close it after the first speaker, and I will just let you know that not everyone will be able to speak during catch the eye as well. So the first speaker is Mr. Nicolas Pascual de la Parte for 1.5 minutes, please. Thank you very much, Madam President, and thank you very much, Commissioner, for your readout. I think that, as you have said, Europe finds itself in a real crossroad concerning security and defence, out of different reasons, but mainly because we have to set up a credible deterrence against Russia for future possible military adventurism, and because we have to reset the European link on new basis, on an equality basis. So far, the European link with the US has been a relationship of dependency, and it is not possible anymore. It's unsustainable. The new transatlantic link has to be based on reciprocity and equality, and that's why we need a European Union of Defence, a European Union that is capable of taking the future in its own reins. And that means a single market for defence, that means a European industrial and technological base, as you have said, Commissioner, and above all, we have to reform also our architecture and our decision-making processes, so that we can have, at the end of the day, a European headquarters, a European command and control change, a military integrity change, and we are able to take our own decisions. It will be taken along the year 2026 and 2027. We have already agreed upon the political and strategic framework, and now we have to deliver on possible work strands, whether military mobility, whether it is the drone wall, space defence and missile defence. We have the need of speed, of decision, of strategic capacity and democratic accountability. Thank you very much. Thank you very much also for sticking to the time. The next speaker is Mr. Maniatis for 1.5 minutes, please. Κυρία Πρόεδρε, κύριε Επίτροπε, αν θέλουμε η Ευρώπη να έχει ρόλο στις γεωπολιτικές εξελίξεις και να μπορεί να προστατεύσει όλους τους πολίτες της, από τη Γροιλανδία, τη Φινλανδία και την Εσθονία μέχρι την Ελλάδα και την Κύπρο, οφείλουμε να αποκτήσουμε μια πραγματικά αυτόνομη, ενιαία και κυρίαρχη ευρωπαϊκή άμυνα. Σε έναν κόσμο που οι γεωπολιτικές ισορροπίες αλλάζουν καθημερινά, δεν μας επιτρέπεται να είμαστε εξαρτημένοι. Τα μηνύματα της εθνικής στρατηγικής ασφαλείας και της αμυντικής στρατηγικής των Ηνωμένων Πολιτειών είναι πολλά.
Είναι πολλά για να συνεχίσουμε να κάνουμε ότι δεν τα βλέπουμε. Είναι αναγκαίο λοιπόν να προχωρήσουμε στα απαραίτητα βήματα που θα μας επιτρέψουν, αν και όποτε χρειαστεί, να δράσουμε ακόμα και μόνοι μας. Σε αυτό περιλαμβάνεται ασφαλώς και η εξειδίκευση της Ευρωπαϊκής Ρήτρας Κοινής Άμυνας. Οφείλουμε να διασφαλίσουμε ότι την ώρα της κρίσης η αλληλεγγύη μεταξύ των κρατών μελών δεν θα είναι απλώς ένας ευσεβής πόθος, αλλά ουσιαστική βοήθεια και παροχή. Ακούσαμε πρόσφατα το Γενικό Γραμματέα του ΝΑΤΟ να διακηρύσει ότι είναι ουτοπικό να πιστεύουμε ότι η Ευρώπη μπορεί να προστατεύσει τον εαυτό της. Αντίθετα, κύριε Γενικέ Γραμματέα του ΝΑΤΟ, ουτοπικό είναι να αυξάνουμε τις αμυντικές δαπάνες μας χωρίς να ενισχύουμε τη μεταξύ μας συνεργασία. Ουτοπικό είναι να βασίζουμε την άμυνά μας σε έναν σύμμαχο που συχνά μας αντιμετωπίζει ως αντίπαλο. Για μας η Ευρώπη δεν είναι απλά μια ενιαία αγορά. Πρέπει να γίνει μια παγκόσμια γεωπολιτική και οικονομική δύναμη που να την αντιμετωπίζουν ισότιμα οι παγκόσμιες υπερδυνάμεις. Αυτό που απαιτείται είναι πολιτική βούληση και η Επιτροπή πρέπει να αποδείξει ότι την έχει. Σας ευχαριστώ. Thank you very much. And the next speaker is Mr. Bartela for 2 minutes, please. Merci Madame la Présidente, Monsieur le Commissaire. Il est minuit moins une et l'Europe est à un tournant de son histoire. Après des décennies de paix, le retour de la guerre sur notre continent et des logiques impériales partout dans le monde rappelle une vérité simple. La puissance n'a jamais disparu. Nous avons seulement cessé de la regarder en face. La guerre d'agression menée par la Russie, couplée à l'élection de Donald Trump, ont mis en exergue nos failles, nos errements, mais surtout votre naïveté en matière de défense et d'indépendance. Nous l'affirmons, ce constat ne peut servir de prétexte à la création d'une armée européenne. Une armée est l'expression de la souveraineté nationale. Elle est la condition de sa survie, l'héritière de ses sacrifices et la garantie de sa liberté. Une armée européenne signifierait la dilution irrémédiable de la souveraineté française dans un ensemble fédéral que nos peuples rejettent. L'urgence est ailleurs. Elle est dans notre capacité à produire nous-mêmes ce qui garantit et garantira demain notre sécurité. L'Europe doit instaurer une véritable préférence européenne en matière de défense, car une nation qui ne maîtrise pas ses armes dépend tôt ou tard de ceux qui les fabriquent. Portée par son histoire 2 fois millénaire, la France doit aussi défendre une nouvelle architecture européenne. Une Europe qui remette au cœur de son action les souverainetés nationales, loin des lourdeurs bureaucratiques d'une Commission qui cherche à accaparer des compétences dévolues par essence aux nations. Continuer comme avant, c'est accepter le déclassement. Changer de cap pour épouser les ambitions de la puissance et de la souveraineté, c'est retrouver la maîtrise de notre destin. Ce sont ces grands choix que nous devrons ensemble défendre aujourd'hui et demain. Je vous remercie. Thank you. And the next speaker is Mr. Posniaks for 1.5 minutes, please. Prezidents kundze, komisāra kungs, cienījamie kolēģi, kā Kubiļus kungs iepriekš ir teicis, mēs neesam karā, bet neesam arī miera laikos. Tieši tāpēc Eiropas aizsardzības spējas šodien nosaka krietni vairāk faktoru, kā tas ir miera laikos. Mūsdienu drošību vidē izšķiroši ir ne tikai ieroču sistēmu kvalitāte, bet spēja tās saražot pietiekami ātri un pietiekami lielā apjomā, spēja ātri pielāgoties un mobilizēt. Šādos apstākļos aizsardzības spējas sniedzas daudz tālāk par klasisko aizsardzības industriju. Katra ražojoša nozara, katrs metināmais aparāts, lodāmurs un virpa ir daļa no mūsu aizsardzības spējām. Tāpēc mums ir pienākums nojaukt visas barjeras, kas šobrīd ierobežo civilās industrijas iesaisti Eiropas aizsardzības spēju stiprināšanā. Aizsardzība nav tikai militārā rūpniecība, tā ir visa industriālā ekosistēma. Neatkarība no ārējiem piegādātājiem ir kritiski svarīga, bet patīk mums tas vai nē, ne visi aizsardzībai kritiskie Mendelējeva tabulas elementi ir iegūstami Eiropā. Tāpēc bez strateģiskiem partneriem mēs neiztiksim, un jo vairāk šo partneru mums būs, jo mazāk riski būs mūsu piegāžu ķēdēm, rūpniecībai un drošībai. Un visbeidzot, aizsardzības spējas nosaka ne tikai ieroču daudzums. Tās galvenokārt nosaka gatavība šos ieročus lietot. Un mums joprojām ir izvēle, kur to darīt. Vai nu dot šos ieročus Ukrainai šodien, vai gaidīt brīdi, kad tie būs jālieto šeit.
jo tieši Ukrainas uzvara par agresoru ir tas, kas padarīs Eiropu drošāku. Paldies! Thank you very much. Thank you very much. And the next speaker is Ms. Loiseau for 1 minute, please. Madame la Présidente, Monsieur le Commissaire, jamais la construction d'une défense européenne n'a été aussi nécessaire, aussi urgente et aussi attendue par nos concitoyens. La Russie ne veut de paix ni en Europe, ni en Ukraine. Le terrorisme djihadiste ravage l'Afrique subsaharienne et subsiste au Proche-Orient. Les États-Unis ne sont plus un allié fiable. Ils se rapprochent dangereusement de la Russie et prennent de haut l'Europe. Nous ne pouvons donc compter que sur nous-mêmes et ne pourrons assurer notre sécurité que si nous sommes unis. Hélas, ici, il faut lutter pied à pied contre des pseudo-nationalistes qui affirment contre toute logique que nous serions plus forts divisés qu'unis. Il faut combattre chaque jour les pacifistes qui prétendent qu'en refusant de nous défendre, nous éviterions d'être attaqués. Il faut faire sans la Hongrie de M. Orban, sans la Slovaquie, sans la République tchèque, pour aider l'Ukraine à résister. Et c'est hélas ici, au Parlement européen, que le secrétaire général de l'OTAN est venu traiter de rêveurs ceux qui bâtissent notre autonomie stratégique. Mark Rutte ne propose rien d'autre que de maintenir notre dépendance à un partenaire américain sur qui on ne peut plus compter. Qu'il soit certain d'une chose, on se passera de son avis. Je vous remercie. Thank you. The next speaker is Mr. Statis for 1 minute, please. Dear colleagues, I once sat next to the wealthy American who told me about the new concept, FU money. It's not about riches, it's about ability to sometimes say no, to walk away from your dead-end job and control your own future. And right now, Europe does not have that kind of privilege. Around 80,000 US troops are stationed here, forming a pan-European security force. We are grateful for this. It really strengthens European as well as American security. But what if one day they leave and Europe has no real answer? That isn't strategic autonomy, that isn't strategy at all. That's why Europe needs what I call FU defense, the ability to stand on its own. This starts with being able to build our own European rapid reaction force, around 100,000 troops, fully aligned with NATO. Not because we want to stand alone, but because we must be ready for it. Thank you. Thank you very much. The next speaker is Mr. Potenga for 1 minute, please. Merci Madame la Présidente, Monsieur le Commissaire, chers collègues. En 10 ans, les dépenses militaires européennes ont explosé, doublé. Là, vous parlez de presque 7 000 milliards d'euros pour la guerre, c'est incroyable. Alors, avec tout ça, on ne serait toujours pas capable de se défendre. Alors, j'ai 4 questions. A. Pourquoi, avec un budget très supérieur à notamment celui de la Russie et de tous les autres pays quasiment, on ne serait pas capable de se défendre? On est incompétent totalement. 2. Si c'est pour se défendre, pourquoi on achète des blindés conçus pour le Sahara ou des F-35 qui servent à aller faire la guerre à l'autre bout du monde? 3. En 2025, Rheinmetall, qui reçoit le plein de subsides européens, a garanti 753 millions d'euros à ses actionnaires. Thales, le groupe français, 1,10 milliard en 2024 et BAE 1,5 milliard. Alors pourquoi est-ce que notre argent, l'argent du contribuable, finance les actionnaires de ces grosses boîtes? 4. Aux États-Unis, un bouton d'écran d'hélicoptère Blackout, facturé par l'entreprise 47 000 $, pourrait être fabriqué à 60 $, ont-ils calculé. Elle est où votre enquête sur la surfacturation et l'arnaque des dépenses publiques? Vous êtes là pour servir les citoyens, Monsieur le Commissaire, et pas pour financer les actionnaires de la guerre. J'aimerais que vous vous en souviendrez. Merci. Thank you very much. The next speaker is Mr. Neuhoff for 2 minutes, please. Kolleginnen und Kollegen, eine gemeinsame Sicherheits- und Verteidigungspolitik der Europäischen Union hat es nie gegeben. Als mit dem Ukraine-Krieg erstmals ein verteidigungspolitischer Ernstfall auftrat, da war es nicht die EU, die handelte. Es war eine Koalition der Willigen, eine Handvoll EU-Staaten, ergänzt um einige Nichtmitglieder. Und das ist kein Zufall. Denn eine echte gemeinsame Verteidigungspolitik war nie nötig, weil sich alle auf die NATO gestützt und verlassen haben.
Und zwar aus gutem Grund. Nur die NATO verfügt dank der USA über die militärischen Fähigkeiten, um wirksame Abschreckung zu gewährleisten. Wie könnte also eine Stärkung der europäischen Verteidigung in einem zunehmend unbeständigen internationalen Umfeld aussehen? Durch noch mehr Zuständigkeiten für die EU, durch noch mehr Machtkonzentration und Regulierungswut in Brüssel? Wer ernsthaft die Verteidigung Europas stärken will, wird dies gerade nicht durch die EU tun wollen. Was wir brauchen, ist das Gegenteil. Eine klare institutionelle Trennung zwischen Europäischer Union und europäischer Verteidigung. Was wir brauchen, ist eine eigene, unabhängige Körperschaft für Verteidigung, einen Bund leistungsfähiger und leistungswilliger Staaten, die ihre Fähigkeiten bündeln und als europäische Säule die NATO stärken. Wer jedoch, wie die EU, schon beim Schutz der eigenen Außengrenzen in so kläglicher Weise versagt hat, sollte sich nicht anmaßen, die unvergleichlich größere Aufgabe des militärischen Schutzes bewältigen zu können. Kolleginnen und Kollegen, jede Veränderung beginnt im Denken. Wer Europa neu denken will, muss auch den Mut haben, die europäischen Verträge zu öffnen und neu zu verhandeln. Und ja, der gesamte Titel 5 des Vertrages über die Europäische Union gehört dabei auf den Prüfstand. Thank you. The next speaker is Mr. McAllister for 1.5 minutes, please. Madam President, ladies and gentlemen, the European Union has achieved decisive progress towards taking more responsibility for its own security over the last decade. We have created some necessary tools to do so. Initiatives such as PESCO, the European Defence Fund, EDIRPA or SAFE, just to name a few, have put us in a stronger position to develop and strengthen our own security and defence capabilities. In addition, we have developed a complementary strategy outlined in the White Paper for European Defence and the Defence Readiness Roadmap 2030. So from my point of view, Commissioner Kubilius, you are on the right track. But, dear colleagues, these tools and strategy alone are of course not enough. The time for Sonntagsreden, as we call it in German, sunshine speeches, is simply over. Now is the time to deliver on the promises we have made to our citizens and to our partners. The Member States must now close their capability gaps, improve their coordination and significantly increase their defence investments. This requires political will, sustained commitment and a sense of urgency. We can no longer wait. If Europe fails to meet this challenge, we will continue to be caught unprepared, as recent weeks, months and years have clearly shown. Preparing for what comes next means strengthening Europe's defence capabilities, protecting our sovereignty and preserving our independence now. Thank you very much. Thank you very much. And the next speaker is Mr. Mixer for 1 minute, please. Commissioner, President, dear colleagues, on Ukraine's battlefields, our European values and our freedom are being defended as we speak here. So it's absolutely imperative that we provide the brave Ukrainian fighters all the support they need. At the same time, external threats to EU member states' security and territorial integrity are not theoretical or hypothetical either. This means we also need real and usable military capabilities to deter and, when necessary, defeat any aggressor. Over the past 8 years, we have built strong alliances around the Western Hemisphere, which, let's be honest, have allowed us Europeans to underspend on our own defence. The stark reality is that some of those alliances appear less reliable today than they have been over the past several decades. And the implication is clear and unavoidable. We must urgently build up our own autonomous European defence capability. Moreover, we must also have not only operational autonomy, but defence industrial sovereignty. In times like this, obviously, we must speed up production and shorten the innovation cycle in defence. But first of all,
we need to put our money where our mouth is and provide in both member states and also common EU budget adequate financial resources to implement our capability initiatives as well as our defence industrial programmes. Thank you. Thank you very much. The next speaker is Ms. Brückner for 1 minute, please. Dziękuję Pani Przewodnicząca, Panie Komisarzu. Bezpieczeństwo Europy musi opierać się na silnych armiach suwerennych narodów, a nie na zawłaszczaniu kolejnych kompetencji przez Komisję Europejską. Kwestia obronności nie może być przedmiotem eksperymentów takich jak wspólna armia europejska. Głównym gwarantem bezpieczeństwa jest współpraca większości państw Unii Europejskiej w strukturach NATO i nie ma żadnych powodów, aby dublować rolę i kompetencje paktu. Im więcej decyzji pozostaje w rękach Komisji Europejskiej, tym więcej kłopotów mają państwa członkowskie. Komisja Europejska musi też przestać instrumentalnie wykorzystywać bezpieczeństwo do nacisków politycznych. Środki na obronność nie mogą być blokowane z powodów ideologicznych czy sporów politycznych, a właśnie tak zachowano się wobec węgierskiego rządu, aby wpłynąć na zbliżające się tam wybory parlamentarne. To jest działanie na szkodę Europy. I tutaj wzywamy wszystkie rządy, by w obliczu wspólnej odpowiedzialności jak najszybciej wypełniły planowe zobowiązanie 5% PKB na obronność. Dziękuję. There is a blue card. Do you want to take it? Okay, thank you. We will continue with the speakers list. The next speaker is Mr. Dworczyk for 1 minute, please. Od oczywistości, którą niestety niektórzy europejscy politycy i unijni urzędnicy próbują dziś zastępować politycznymi iluzjami. Bezpieczeństwo Europy opiera się na armiach suwerennych państw narodowych oraz na Sojuszu Północnoatlantyckim. Do 2022 roku takie stwierdzenie było po prostu opisem rzeczywistości. Dziś jednak część środowisk denerwuje się i staje się to pretekstem do zarzutów o brak troski o bezpieczeństwo Europy. Dlaczego? Otóż w Brukseli coraz śmielej forsowana jest koncepcja armii europejskiej. Pomysł satysfakcjonujący federalistów i niektórych unijnych urzędników z perspektywy państw wschodniej flanki jest po prostu niebezpieczny. Osłabi NATO poprzez rozproszenie zasobów i dublowanie struktur, a dodatkowo podważy realne gwarancje bezpieczeństwa, które są kluczowe dla państw mojego regionu. Koncepcja europejskiej armii, przedstawiana jako ambitny projekt, w rzeczywistości jest wygodnym tematem zastępczym i usprawiedliwieniem dla tych, którzy przez lata unikali realnej odpowiedzialności za bezpieczeństwo. Dlatego priorytetem musi być dzisiaj wypełnienie zobowiązań w ramach sojuszu oraz budowanie zdolności tam, gdzie zagrożenie jest największe, na wschodniej flance, a nie rzucanie politycznych projektów, które jedynie sprawiają wrażenie działania. Dziękuję bardzo. There is a blue card. Do you want to take it? No. Okay, we will continue with the speakers list. And the next speaker is Ms. Strack-Zimmermann for 1 minute, please. Vielen Dank, Frau Präsidentin, Herr Kommissar. Vergesst die Ukraine nicht. Schaut hin, jeden Tag. Das, was dort passiert, ist das Szenario, was uns droht. Und wir sollten nicht wegschauen. Die Menschen dort wollen übrigens nicht gelobt, bewundert werden wegen ihres Mutes, ihrer Kraft und Verteidigungsfähigkeit. Sie wollen Unterstützung. Und es ist schön, wenn Regierungschefs und Präsidenten tolle Interviews geben und uns erzählen, was EU alles machen soll. Es wäre besser, sie tun was. Wir brauchen Flugabwehrmunition, wir brauchen Waffensysteme, die die Menschen in Europa schützen. Und die Europäerinnen und Europäer haben das Recht, dass wir sie schützen. Und gemeinsam müssen wir schneller werden, zusammen, koordiniert arbeiten. Und hört nicht auf die Nationalisten, auch nicht in diesem Raum. Europa kann nur gemeinsam Europa schützen, denn es geht uns alle an. Abgesehen davon werden in technologischen Fragen neue Arbeitsplätze geschaffen. Und deswegen ist es wichtig, dass nicht nur die großen Länder, sondern auch die kleineren europäischen Partner mit einbezogen werden. Wir brauchen einen sicherheitsrelevanten Verteidigungsbinnenmarkt. Wir müssen unabhängig werden, auch und besonders von den Vereinigten Staaten. Und Herr Kommissar, Sie sind auf dem richtigen Weg und haben unsere Unterstützung. Thank you. The next speaker is Mr. van Lansroot for 1 minute, please. Keep dreaming, Mark Rutte said. If you think Europe can ever defend itself without the US, keep dreaming. Sure, we were asleep for too long, but this vision leads nowhere. Centuries ago, the Netherlands was 7 little provinces, surrounded by threats, too weak to stand against them, dependent on protection from unreliable allies. And these 7 provinces united and created the Dutch army. What if they hadn't? Because
Dutch army sounded scary, or because people without a vision told leaders, keep dreaming. If they had listened, the Netherlands would not be here today. Colleagues, I don't give a how we call it. A European army, a European defence union, the European soldier sorority for all I care, as long as we get it done. We need autonomous defence with European command, capabilities and forces. This is not a dream, it's a plan. Thank you. Thank you very much. The next speaker is Mr. Grasoulis for 1.5 minutes, please. Komisaras kalbėjo ir ragino, pažadinkime Europos miegantį milžiną. ES šalys pasižadėjo iki 2030 metų skirti ne mažiau kaip 5% gynybai savo biudžeto. Tačiau 2025 praeitų metų duomenimis 5 ES šalys, jos nedidelės, neskyrė nei 0,5%. 11 ES šalių skyrė apie 2% gynybai. Ir tik 5 šalys, įskaitant Latviją, Lietuvą ir Estiją, Lenkiją ir Graikiją, skyrė daugiau kaip 3% gynybai lėšų. Milžiną prikelti yra labai sunku, bet jis yra milžinas. Ir jeigu viena šalis skirtų visą, ypač nedidelį savo biudžetą, gynybai, tai problemos nespręstų. Reikia Europai solidarumo, o solidarumo trūksta. Taip pat, jeigu mes žiūrėsime į karą Ukrainoje, mes kaltinam Ameriką, kad jinai mažai daro, bet Europa dar mažiau daro. Pažiūrėkite, Trumpas, nes Indija ragina, kad nepirktų rusiškos naftos, o mes su Indija pasirašom laisvos prekybos sutartį, net nekeldami reikalavimo, kad atsisakytų rusiškos naftos. Būkime vieningi ir principingi. Thank you. The next speaker is Ms. Firmenich for 1 minute, please. Frau Präsidentin, meine Damen und Herren! Der frühere Kommissionspräsident Jacques Delors hat formuliert, Europa wird sozial sein oder es wird nicht sein. Mit der gigantischen Aufrüstung von 800 Milliarden Euro läutet seine Nachfolgerin von der Leyen nun das Totenglöckchen für das soziale Europa. Die EU-Kommission hält bedingungslos an der NATO fest. Dabei müsste selbst der Dümmste begriffen haben, dass die NATO nichts anderes ist als ein Machtinstrument der USA. Von wegen Verbündete, es geht nur um US-Interessen. Grönland zeigt Europa, was das bedeutet. Dagegen hilft auch nicht die Realitätsverweigerung der EU-Kommission. Bei Grönland verweisen Frau von der Leyen und Frau Kallas gerne auf das Völkerrecht. Woanders ist es ihnen leider völlig egal. Denn wo bleibt ihr Aufschrei, wenn eine menschenverachtende Belagerung von Kuba stattfindet, um die Wirtschaft zu zerstören und einen Regime-Change herbeizuführen? Nichts hört man von der EU-Kommission. Das ist beschämend. Sorgen Sie dafür, dass die kubanische Bevölkerung nicht von US-Präsident Trump ausgehungert wird. Vielen Dank. Thank you. The next speaker is Mr. De Meo for 1 minute, please. Grazie Presidente. Nei giorni scorsi i siti delle Olimpiadi invernali, delle ambasciate e dei consolati italiani, così come quello del Ministero degli Esteri, sono stati oggetto di attacchi hacker filorussi. Non si è trattato di episodi isolati, ma di segnali chiari di come oggi i conflitti non si combattono più solo con carri armati e missili. La guerra è sempre più ibrida, passa dalle reti informatiche, colpisce dati, comunicazioni, servizi essenziali, mettendo sotto pressione le nostre istituzioni e le nostre democrazie. Per questo la sicurezza non può essere ridotta solo al tema degli armamenti, ma deve significare investimenti in cybersicurezza, protezione delle nostre infrastrutture e autonomia decisionale. Rafforzare la sicurezza europea non è una scelta ideologica, ma è una responsabilità politica se vogliamo proteggere i nostri cittadini, la libertà e la nostra economia. Un'Europa più responsabile sul piano della sicurezza non è alternativa alla NATO, ma ne rafforza l'efficacia, contribuisce alla deterrenza, migliora la prevenzione delle crisi e rende l'alleanza complessivamente più solida. Perché solo un'Europa unita e consapevole del proprio ruolo geopolitico potrà essere un attore credibile sulla scena internazionale. Thank you. The next speaker is Mr. Pizzula for 1 minute, please.
Thank you, Madam Chair, Mr. Commissioner, dear colleagues. In times like these, we need to strengthen the European pillar of NATO and advance our long-debated strategic autonomy. It's essential that future European defence and deterrence aligns with our shared capability, priorities and collective needs, echoing the changing times of uncertainty. Since January 2025, US military assistance to Ukraine has dropped sharply. That's why our responsibility for the European security architecture is even more important. Any deal on Ukraine that fails to respect Ukrainian resilience or ignore Russian aggression would be deeply harmful, not only for Ukraine but for Europe as a whole. Furthermore, we need to support investments and measures to back defence cooperation, including with like-minded partners. Finally, regardless of the outcome of the upcoming US mid-term elections, we must anticipate future developments in transatlantic relations and plan accordingly. It's vital to act strategically rather than react under the pressure. Thank you. Thank you very much. The next speaker is Mr. Tierney for 1.5 minutes, please. Monsieur le Commissaire, chers collègues, disons-le clairement, il n'existe pas de débat sur la défense en Europe sans débat sur l'OTAN. Depuis les origines de l'Alliance, les termes du débat sont posés de manière excluante. Beaucoup sont persuadés que parler de défense entre Européens, c'est prendre le risque de perdre les Américains et donc de voir mourir l'Alliance. Aujourd'hui pourtant, ce qui risque de faire mourir l'OTAN, ce n'est pas l'autonomie des Européens, mais leur faiblesse. La crise du Groenland a révélé deux choses. Premièrement, les États-Unis ont bien l'intention de préserver leur liberté d'action en refusant qu'une alliance quelconque soit un frein à la défense maximale de leurs intérêts. Deuxièmement, les États-Unis ne raisonnent plus en termes de communauté atlantique, mais donnent la primauté à l'hémisphère occidental, dans une reconfiguration globale face à la Chine et non pas face à la Russie. Qu'attendons-nous pour raisonner selon nos propres conceptions et selon nos intérêts communs? Oui, il faut acquérir les capacités critiques qui font défaut à nos armées nationales et pour lesquelles nous sommes encore trop dépendants des Américains. Oui, il faut organiser sérieusement le pilier européen au sein de l'OTAN. Mais les structures et les capacités ne suffiront pas si elles ne sont pas mises au service d'une indépendance conceptuelle. Nous devons relocaliser en Europe la pensée de notre défense, en tenant compte de nos spécificités qui font de nous un modèle absolument différent du modèle fédéral américain. Ayons confiance en nous, en nos capacités, en nos soldats, nos officiers, nos industriels, en nos chercheurs et surtout en nos peuples. Personne n'assurera notre défense à notre place, alors ne laissons personne penser notre défense à notre place. Je vous remercie. Thank you. And the next speaker is Mr. Gambino for 1 minute, please. Signor Presidente, gentile Commissario Kubilius, onorevoli colleghi, il contesto internazionale è cambiato in modo strutturale, la guerra di aggressione russa contro l'Ucraina, l'instabilità del Mediterraneo allargato, le minacce ibride, la competizione globale ci impongono di affrontare il tema della sicurezza europea con realismo e senza ambiguità. Rafforzare la difesa europea non significa essere guerrafondai oppure rinunciare alla diplomazia, significa assumersi la responsabilità di proteggere i nostri cittadini, i nostri interessi e la nostra libertà. Gli Stati membri restano responsabili delle proprie scelte sulla sicurezza, ma l'Europa deve essere più capace di sostenere gli sforzi nazionali e di agire insieme dove nessun Paese può farlo da solo. Una difesa credibile si costruisce con una programmazione industriale europea della difesa che non si esaurisce ovviamente al 2030, ma che garantisca una base produttiva solida, continuità dei programmi e capacità di produrre in tempi certi e quantità adeguate. È questa la condizione per un'Europa più sicura, per un'Europa più credibile, anche come pilastro forte di un'alleanza atlantica. Grazie. Thank you very much. And the next speaker is Mr. Austrovicius for 1 minute, please. Gerbiamą posėdžio pirmininką, komisarę, gerbiami kolegos. Laikas pripažinti, kad netgi smarkiai augančios pavienių ES valstybių narių investicijos į gynybą nepasieks to, ką gali ir turi sukurti bendrai koordinuoti ES valstybių veiksmai europinių ir NATO lygmenių. Europa negali apsimetinėti ar tikėtis, kad jos saugumo sąskaitą apmokės kažkas kitas. Tai užtruko ir taip ilgai. Todėl mums reikalinga nauja europinė saugumo strategija. Mes turime įgyvendinti saugumo ir gynybos europeizaciją, kuri nepaneigs transatlantinio saugumo sąlygų, bet jas
ypač reikšmingai papildys. Šiomis dienomis įvairiais formatais daug diskutuota apie tai, ar Europa pati savo jėgomis įgali užtikrinti žemyno saugumą. Tai ne vien koordinuoti ginkluotės pirkimai, ginkluotės standartizavimas, pažangių gynybos platformų parinkimas ar inovacijos. Tai pirmiausia, vieninga ambicija, lyderystė ir atsakomybė už savo artimiausią ateitį. Tik tai garantuos europiečių saugumą ne popieriuje, o būtent realioje aplinkoje. Ačiū. Thank you very much. The next speaker is Mr. Teras for 1 minute, please. Thank you, Madam Vice President, Commissioner, dear colleagues. It's almost 4 years of Russian full-scale war against Ukraine. I see no end of this soon. Global developments around us place increasing responsibilities on European countries for ensuring their own security and defence. Europe must primarily focus on increasing its defence budgets and developing its industry to such extent that we can build up defence capabilities ready to deal with the threat facing us. If the NATO European allies would reach 5% commitment today, we will have more than 1.2 trillion euros defence spendings altogether. We have to spend this money wisely. Today, there are no signs of NATO disintegration. The majority of US decision makers I met last week consider NATO and security cooperation with Europe to be vital to US interests. But we must prove that we take our part of the deal seriously. Our primary task is to invest to our defence and increase Europe's military readiness. Thank you. Thank you. Dear colleagues, we are really under time pressure due to the formal sitting afterwards, so I ask you to try to stick to your speaking time. The next speaker is Mr. Reuten for 1 minute, please. Thank you, President, Commissioner, colleagues. The answer to strengthening our sovereignty and security is simple: more Europe, not more slogans. Last month, we adopted here a clear agenda for concrete action, which I know you support. We must stop dressing up national reflexes as strategy. Fragmentation is an expensive weakness. You said it, Commissioner. But member states are not even close to understanding the urgency, so it seems. What do we need? First, political courage and operational doctrine to act, not after the next crisis, but now. Second, make Article 42.7 real. Third, build EU command and control, autonomous if needed. Fourth, fix decision-making. No unanimity traps, no defence planning by Council working groups. And fifth, spend together a European DARPA also and EU-owned strategic enablers. Contrary to the Member States, you said it also, Commissioner, our citizens understand the urgency, and we have a clear recommendations in this regard. My question is, will we finally care whether Member States actually listen? Thank you. Thank you very much. The next speaker is Mr. Hölveni for 1.5 minutes, please. Thank you, Madam Chair. Tisztelt képviselőtársaim, amit most látunk, az egyszerűen kapkodás. Védelmi stratégiák többek között hosszú távú képességfejlesztésből kell, hogy álljon. A 21. században Európa számára a NATO szükségszerűség, ez tény, bármilyen nehézségek is vannak. Ez a függőségi viszonyba állítani az ukrajnai háborúval egyszerűen abszurditás, ma mégis itt tart Európa. Tisztelet és mély főhajtás az ukrán áldozatoknak. De Európa védelmi stratégiája nem függhet egy háborúban álló országtól. Haderőfejlesztés igen, háborús készülődés nem. Az erős védelem a béke fenntartását szolgálja, nem az eszkalációt. A háború végtelenségig való finanszírozása nem stratégia, hanem önállítás, és sokaknak persze nagyon jó üzlet. De ez nem járhat a kontinens gazdasági tönkretételével. Európa egészen egyszerűen nem engedheti meg magának, hogy a következő generációk számlájára finanszírozzon egy háborút. Miközben saját gazdasági ereje csökken, versenyképessége pedig folyamatosan romlik. Egy olyan Európai Unió nem lehet hiteles védelmi szereplő, amely saját készleteit üríti ki egy háború elhúzódására. Aki Európa biztonságát a külső konfliktusra alapozza, valójában lemond az önálló védelemről. A békét az európai képességek növelésével lehet megőrizni. Ez a stratégiai út
minden más csak sodródás. Köszönöm, hogy meghallgattak. Thank you. And the next speaker is Mr. Vondra for 1 minute, please. Thank you, Chair. Ano, mezinárodní prostředí se dramaticky mění. Michael Carney měl v Davosu v jednom pravdu. Vojenská a ekonomická síla bude hrát větší roli než jen respekt pravidlům hry. Musíme se adaptovat, probudit do reality. Nebrečet jako brontosaurus, kterému spadla na planetu kometa. Musíme se jako Evropa posílit, abychom získali respekt a nebyli k smíchu. Nepomůže nám ztrácet čas nekonečnými debatami o reformách institucí, nepomůže šití nových uniforem, ale nepomůže také podkopávat NATO. Pomůže ovšem budovat jeho evropský pilíř. Musíme vydávat víc peněz na obranu, musíme posílit, nikoliv oslabovat náš průmysl, mít přístup k surovinám a hlavně stále potřebujeme spojence. Marek Rutte má recht. Máme-li si vybrat mezi Amerikou, Čínou a Ruskem, pak přes všechnu rétoriku Donalda Trumpa je nám Washington stále nejbližší spojenec. Thank you very much. There is a blue card, Mr. Vondra. Do you want to take a blue card? Mr. Vondra, do you want to take a blue card? Okay. So this is the only blue card I will allow in this debate due to the time constraints, and the floor is given to Ms. Fries, seat 32. Thank you. I just can't help but wonder, when you say it's important for the EU not to undermine NATO, I think that the one person who's undermining NATO right now is not sitting in this chamber, but in the White House in the US. The biggest threat to NATO at the moment seems to be coming from within. So how do you see that it's not in this house that we're undermining NATO, it's from the US, and I think the situation in Greenland frankly tells us all about where the threat is coming from, unfortunately. I wish it was different, but it's the reality we must face. Mr. Vondra? A great British historian, Arnold Toynbee, he was in fact on the left, and he developed the concept of challenge and response. And our response is more important than this rhetorical challenge by Trump. You know, our response should be to develop a stronger part of NATO on the European soil, because this is to protect us, the organization. So, really, to spend more money for defense, to develop the industrial base, and not to make it weaker by your Green Deal. Thank you. Thank you. No, thank you. So, Sigrid, Ms. Fries, we will stop this now. We are really on the time constraint, so that was the last blue card. The next speaker is Ms. Henriksson for 1 minute, please. Yes. Madam President, Commissioner, it's time to see the world how it is, not as we wish it to be. The rules-based international order is under attack. President Trump's threats against Greenland and Denmark have shown that we can no longer rely on the United States in all circumstances. Therefore, Europe must go from words to action. We must strengthen our defence, reduce our dependence and build a functional internal market for defence equipment. And we must also strengthen the European pillar in the NATO. Putin's ambition to draw Ukraine into Russia's sphere of influence must not succeed. For Ukraine's and Europe's future, it's crucial that Ukraine becomes a member of the European Union. And the defence omnibus that we are currently working on, Mr. Commissioner, is important. And coming from Finland, I think that we all have to step up in our member states. All member states have to do more. There is no time to lose. Thank you very much. The next speaker is Mr. Zuido Alvarez for 1 minute, please. Gracias, Presidenta. Comisario, durante la Segunda Guerra Mundial, el matemático británico Alan Turing desarrolló ya un método para descifrar las comunicaciones con las que los nazis compartían sus maniobras. Gracias a ello, los aliados lograron anticiparse durante meses a las estrategias de la potencia del eje, porque conocían perfectamente todas sus conversaciones. Pues bien, la semana pasada,
Rusia interceptó al menos 12 satélites europeos que se empleaban para las comunicaciones gubernamentales y militares en toda Europa. En otras palabras, Putin accedió a las confidenciales de los gobiernos de la Unión Europea. En paralelo, estamos conociendo una campaña masiva de ciberataques contra líderes políticos y militares, ministerios de toda Europa y altos funcionarios de la Comisión Europea. Un hackeo que habría afectado a cientos de sus teléfonos y correos para acceder a los mensajes que se compartían al más alto nivel. Otra llamada de atención para darnos cuenta que el refuerzo de nuestra ciberseguridad debe ser una prioridad. Si la información es poder, también debe ser nuestra primera línea de defensa. Muchas gracias. Apologies, colleagues. Mr. Kramer is the next speaker for 1 minute, please. Colleagues, for too long we have treated defence as somebody else's problem, kept it outside of European integration, allowed for fragmentation, weakness and dependency. Today, we are paying the price. Politically, when we are not at the negotiating table but on the menu. Militarily, when it's not just Ukraine but our own soldiers waiting for equipment that arrives too little and too late. And financially, when fragmented procurement means that we are paying 30% too high prices at times when European families are struggling to make ends meet. This, colleagues, is unacceptable, and it is unworthy of the second biggest economy in the world. Europe deserves better. So let's finally stop talking and start acting by creating a real European defence union, where we have the power to protect our way of life, where we pool procurement and spend not just more but better on defence, where we create a true single market of defence, where we have maximum security at maximum value for money, and where we democratise our decision making so that single veto players cannot stop security for all. Colleagues, today Europe still faces a choice between independence and irrelevance. Let's choose independence before it's too late. Thank you. Thank you. The next speaker is Ms. Steger for 1 minute, please. Aufrüstung, 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 noch mehr Waffen, noch mehr Milliarden für Rüstungskonzerne und noch mehr Macht für Brüssel. So kann man die Sicherheitsstrategie der Europäischen Union zusammenfassen. Sie betreiben Angst- und Panikmache und wollen zig Milliarden, großteils auf Pump, in die Rüstungsindustrie stecken, um so endlich ihr großes Ziel einer Verteidigungs- und Schuldenunion zu erreichen, mit noch mehr Kompetenzen für Brüssel. Sie wollen das Einstimmigkeitsprinzip, das Vetorecht der Mitgliedstaaten abschaffen. Sie wollen eine EU-Armee und, was natürlich in einer europäischen Sicherheitsstrategie auch nicht fehlen darf, ist die bedingungslose Solidarität mit der Ukraine. Völlig absurd, dass Sie in einen vollkommenen Machtrausch verfallen. Apologies, but the translation is not working, so we just need to make sure that the English version works, and then you will be getting more time again. Can we make sure that does it work now? Yes, please. Thank you and apologies. Die europäische Sicherheitsstrategie, Aufrüstung, 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 noch mehr Waffen, noch mehr Milliarden für die Rüstungskonzerne und noch mehr Macht für Brüssel. So schaut die europäische Sicherheitsstrategie aus. Sie betreiben Angst- und Panikmache. Sie wollen zig Milliarden, großteils auf Pump, in die Rüstungsindustrie stecken, um so endlich ihr großes Ziel einer Verteidigungs- und Schuldenunion zu erreichen, mit noch mehr Kompetenzen für Brüssel. Sie wollen das Einstimmigkeitsprinzip, das Vetorecht der Mitgliedstaaten abschaffen. Sie wollen eine EU-Armee und, was natürlich in einer europäischen Sicherheitsstrategie natürlich nicht fehlen darf, ist die bedingungslose Unterstützung der Ukraine. Völlig absurd. Offenbar sind Sie einem vollkommenen Machtrausch hier verfallen. Statt einer sinnvollen Sicherheitsstrategie gibt es Aufrüstung ohne Realitätssinn, ohne demokratisches Mandat und vor allem ohne Rücksicht auf die Interessen der europäischen Bürger. Was die Menschen da draußen wollen, ist ihnen schon längst vollkommen egal. Was ist aus dem angeblichen Friedensprojekt der Europäischen Union geworden? Die Wahrheit ist, unsicher wird Europa vor allem über ihre eigene Politik. Sie betreiben Eskalation statt Diplomatie. Wer wirklich Frieden und Sicherheit will, setzt auf Deeskalation, Schutz der Grenzen und Eigenständigkeit der Staaten. Das, was Europa nicht braucht, ist Ihr Machtrausch. Thank you. The next speaker is Mr. Bay for 1 minute, please. Please, order.
Dans un contexte international de plus en plus chaotique, nos peuples européens attendent avant tout une chose, que l'Europe affirme sa puissance sans nier la souveraineté de ses nations. Bâtir une défense européenne plus solide ne signifie pas construire une armée fédérale hors sol, déconnectée des nations. La défense ne peut exister sans souveraineté. Elle repose d'abord sur des États forts, maîtres de leurs choix stratégiques, de leurs armées et de leurs frontières. Toute coopération européenne utile doit respecter ce principe fondamental. Notre priorité commune doit être la protection